I come in. Come in. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Meghana. Yes, sir. So, నీ పేరు అర్థం ఏంటి? Meghana meaning clouds or skies. Would you like to get interviewed in Telugu or English? English. English. Cloud. Yes. Megha is cloud. What is Meghana? Sir, I think I'm told it's cloud, sir, by my parents. You are from Gannavaram. Yes, sir. Why airport is established only in Gannavaram? Why not any other place? Sir, the Gannavaram airport was established during the British time only, sir. It also was airfield during the World War time. So back then the area available was quite wide for the establishment of the airport, so maybe that would be the reason. So is this an international airport or only domestic airport? Sir, it has been made international during 2017, sir. What are the standards of international airport? Sorry, sir, I'm not very sure. So generally candidates prefer DSP as the second option, and you have put the DSP somewhere else in the 14th option. What is the reason you don't like that post, or you are not eligible for that? I'm not eligible, sir. I am not eligible, sir. I haven't met the height requirement. Okay. Then why you have opted Assistant Commissioner of State Taxes in the AP state as a second priority? Sir, I believe revenue to be the major source for the government for its functioning and various other activities to be carried out. So that you can also earn some revenue. No, sir. As a part of the government, I wish through my potential and through my contribution to the government, for the government I can achieve something. What are the ways and means of earning, getting money in the form of a bribe in this department, in the commercial department, commercial tax department? Sorry, sir, I'm not very sure. You are not sure. Are you observing the international issues like Russia-Ukraine war? Yes, sir. Who is going to win this battle? Sir, I think Russia would be having an upper hand, but I don't think that would be a war to be fought between two countries. It's only a showcase of the power by both the countries. It's being it's being fought on the grounds of territorial grounds. Restoring? Sir? What, coming in, last point. Sir, it's being fought on the territorial grounds, sir. War for a territory. So when more of the countries of the world getting involved in the war, it might escalate. However, there are being efforts from the countries to curtail it. So, you're saying playing table tennis is one of your hobbies. Yes. Who is the world champion at present? Singles, men's champion? Not sure, sir. Not sure. Fine. Meghana, you didn't mention your age here in your DA. Sorry, sir. You mentioned your date of birth 10/9/99 and you didn't mention your age. Sorry, sir, maybe I forgot. And might be any specific reason for that? No, sir, maybe I forgot to. And you belongs to Krishna district. Yes, sir. What is that Krishna? What does it mean? Sir, Krishna district is named after river Krishna. Why it is called as Krishna? Why it is Krishna? I'm not sure. Krishna means, what is the meaning of Krishna?
Maybe Lord Krishna, sir. No, Krishna means blackness. No, that's why it is coming from black rocks. That's why river appears black in color. Okay, sir. Thank you. And Divisima. Have you heard about the word Divisima? Yes, sir. What was that? So Divisima is a place where Krishna merges with Bay of Bengal. No, that is actually the deltas of Krishna. Yes, sir. Deltas of Krishna region. And Bandar. You know Bandar. Yes, sir. What is famous for? What is famous in Bandar? So Kalamkari painting is famous in Machilipatnam. And Bandar? Bandar Laddu, sir. Machilipatnam is basically called as Bandar. Earlier it was called as Bandar and presently it is called as Machilipatnam. And Bandar Laddu. Yes, sir. What is its speciality? So it has got a GI tag, sir. And of course, if it is having any speciality, it will get GI tag. What was that speciality? Sir, I think it's the recipe, sir. I'm not very sure. Yeah. You know cooking? No, sir. No. Okay. And Gunadala. You know Gunadala? Yes, sir. What was that? Gunadala, it's a place near Vijayawada, sir. It has a famous church there, sir. Have you ever visited? Yes, sir, I did. What was that? It was Protestant or Catholic? It is a Catholic church, sir. Okay. And your both parents are teachers. Generally, teachers motivate their kids to become teachers. Do you accept that? Do you accept that your parents motivates you to become another teacher? Yes, sir. As a kid of a teacher, I have immense respect for the profession. However, the scope of influence of being a teacher and public services is different, and public services had a wide scope of influence on the various lives of the various people, sir. So I opted to be a public servant. What are these TED Talks, TED Talks? So TED Talks are basically motivational and various life experiencing talks, sir. They have a motivation of spreading the idea worth spreading. It's the motive of TED Talks, sir. TED basically stand for technology, education and design, sir. Okay. Who was the latest speaker? Whose speech you heard latest? Sir, I have heard Neha Agarwal, sir. She is a table tennis player. Okay. Good. And is there any Telugu speakers there? Any Telugu speaker gave his speech, his inspirational speech recently? Yes, sir, there are many, but I haven't heard any, sir. Okay. And Machilipatnam and Hamsala Devi. What about Hamsala Devi? Hamsala Devi is also a place where River Krishna meets Godavari. Sorry. That is what actually the place, and this you also wrote UPSC Civil Services. This is first time. Is this first time you appeared for the Civil Services exam? Yes. This is first time. You recently wrote the exam. You didn't clear the prelims. No, sir. I have written it in 2021, sir. I haven't cleared it. Okay, earlier. And then onwards, you didn't focus on UPSC. So I am trying to do parallel preparations, sir. This is first time for your APPSC selection? Yes, sir. Earlier, you didn't wrote any kind of examinations. No, sir. Okay. And here, your academic profile is also something different. You did intermediate in MPC, and later your graduation is History, Economy and Public Administration. All the subjects are completely contradictory to each other. One is sciences and the other is humanities. Any specific reason for that? So back then during intermediate I was not very much aware of the career options that I had. Then after I focused and I realized that public services would be a better option for my career to be chosen.
then on I've chosen for arts background, sir, which would help me in my career, sir. So your civil services objective is a long planned agenda. Yes. Was that so? Not very, sir. I wanted to achieve it at an early age, sir. Okay. Good. Yes, sir. Yes, Meghana. Yes, you have come from Vijayawada, Krishna district. So, what is the name, alternate name for Vijayawada? So it's also called as Bejawada, sir. Why? Bejawada. Sorry, sir, I'm not very sure. Okay. Why it is not in practice actually? That also I'm not sure. Okay. Next, coming to this part, you have prepared MPC in your intermediate, and later you have opted arts. So there is an essay in the UPSC exam that entire evolution happened through scientific man, contribution from the scientific man, rather than a romantic man. So do you agree with the statement given? So evolution happens with a scientific man Rather than a romantic man. Romantic, sir. Yes. So evolution of mains papers, sir. What Evolution means. Okay, evolution. Okay, sir. Sorry, sir. It is not evaluation. Okay, sir. Evolution. Have you understood the question? It is simply the entire human civilization. Either it is happened through scientific contribution from the science or arts. Sir, I see it to be contribution from both the sides, sir. Man has evolved both scientifically and artistically. Coming to scientific knowledge, the basis for science would be objectification and evaluations of the results, sir. Only then can we find out the whether the objective has been achieved or not. Can be only be scientifically proved, sir. Okay, let's come to next part. That recently you have seen certain issues in the Manipur area. Yes. There are ethnic conflicts. Do you think the region Manipur, especially the state, entire state, is totally integrated into India? Yes, sir. Manipur has been an integral part of India, sir. The motive of the conflict was by the Métis, who wanted a status of being an ST, sir. So the Nagas and the Kukis, who are the hill tribes, are protesting against the issue by are already having an ST status, sir. Why does the term integration comes into picture when it is related to northeastern states? Do you have this term if any ethnic conflict occurs in southern part of India or any other part? The concept of integration is not required for northeastern states too. Why do we use the term still after independence, 75 years of independence? Sir, first thing I see is the insurgency being prevailed, sir, in the region. Most of them wanted a separate nation to be formed, parting from India. The reasons are lack of development. They claim that lack of development would be the reason, and the natural resources are being exploited by the inhabitants of the neighboring countries, sir. Okay. This is the reason still the question of integration comes into picture. Isn't it? Is this the reason? So, aren't we having this kind of problem in other parts of India? So mostly the other parts of India do not have an infiltration of neighboring
neighboring infiltration from the neighboring countries, sir. It's mostly the northeast that would have a conflict with the inhabitants of the region. Next, come to this part, that is TED Talks. Yes. Okay. This is for the purpose of. You So- watch it for the purpose of. So first thing I see is governance related issues I do watch, sir. Okay. They help me in my public administration. The second thing I watch them for motivation, sir. Okay. And then I watch the life stories of various Okay. people that would inspire me, sir. Okay. Is inspiration and motivation required externally? Sir, I have inbuilt motivation for myself, sir. But watching TED Talks is also an inspiration for me, within me, to watch them, sir. Okay. So, if I will give you a case study. Okay. If a old age person who is a person who has, as you said, infiltrated into this country, but due to certain ethnic conflicts in another country from where they have come, so how will you deal with this issue? Will you feel them as refugees or will you feel them as infiltrators? What is your stand? First thing I see is the legality of the issue, sir. Whether he has been really being persecuted by his native country, then I see the law of the land, sir. Whether it's very much legal for me to take him in the country. The third thing I would like to see is whether the country would be sufficiently enough resources for me to incorporate the new people, sir. His interview, I would like to give you a few suggestions here. I'm really nervous. Sorry. No. When I take up, immediately you are becoming nervous. When I started questioning, what is the reason behind? అంటే నేను టఫ్ క్వశ్చన్ అడిగినట్టు అనిపించింది కదా. Yes, a little. అప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని అడ్మిట్ అవ్వు. అంటే విత్ మై లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్, యాజ్ ఫర్ as మై నాలెడ్జ్ ఈస్ కన్సర్న్, ఐ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అని అడ్మిట్ అవ్వు. అడ్మిట్ అయ్యి సెకండ్ థింగ్, నీకు తెలియంది ఆన్సర్ చేయడం ఆపేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫిల్ట్రేటరా రెఫ్యూజీ అని అడిగితే లీగాలిటీ గురించి అంటున్నావు కదా, దానికి సంబంధించిన లీగల్ లాస్ నీకు తెలియదు కదా. నాన్న ఇప్పటివరకు తెలియదు. రెండోది, నా కంట్రీ రీసోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వెళ్తా అంటున్నాం. కంట్రీ రీసోర్సెస్ ఏంటి, ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ నీ చేతిలో లేదా, అంటే హోలిస్టిక్గా డెసిషన్ తీసుకునేది కాదు కదా, అది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి దానికి, జ్యుడిషియరీ షుడ్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇంత పెద్ద వ్యాస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ని నేను డెసిషన్ తీసుకుంటా అనేటట్టుగా ఆన్సర్ వెళ్ళకూడదు. ఓకే, కొన్ని ఓపెన్ ఎండెడ్ జనరిక్ క్వశ్చన్స్ కదా, స్పెసిఫిక్గా. సో దాన్ని నువ్వు ముందే డిప్లొమాటిక్గా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లీగల్ గ్రౌండ్స్. సో యూ నీడ్ టు సెగ్రిగేట్ విచ్, యూ విల్ నాట్ మిస్ యువర్ హ్యూమెన్నెస్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అసోసియేట్ విత్ ఇట్ కదా. సో వీటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడున్నటువంటి లీగల్ నార్మ్స్ ప్రకారం నువ్వు యాక్షన్ తీసుకుంటా అని చెప్తావు. కానీ బట్ అట్ ప్రజెంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ అవేర్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దోస్ లీగల్ కస్టమ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది నువ్వు చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో అది అడ్మిట్ అవ్వు. ఓకే, ఫస్ట్. రెండోది ఏంటంటే తెలియదు అని చెప్పడం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావు. ఎందుకని? బికాజ్ నీకు తెలియదు కాబట్టి. నీకేం తెలుసు ఏం తెలియదో నీకు తెలుసు. సో బెజవాడ ఎందుకు కాదనగానే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది నీ నెర్వస్నెస్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కంటిన్యూగా వచ్చింది. నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఉండదు. దానికి సబ్జెక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తాయి. దానికి కంప్లీట్ ఏమిటి వేగ్ ఆర్బిట్రరీ డెసిషన్స్ కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. ఓకే, మనం దానిలో చాలా కన్సైజ్ చేసుకుని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ నేను అడిగాను, నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలుగుతావు. నీకు అందరికీ సంబంధించిన విషయం అడిగాను, నువ్వు ఆన్సర్ అప్పుడు కంప్లీట్గా చేయలేవు. అంతే.
ఈ ఒక క్వశ్చన్ హుడ్ సైక్లోన్ టైప్లో మీరు ఫండ్ కలెక్షన్ చేశానని చెప్పారు. సో ఈ ఫండ్ అంటే నువ్వే కలెక్ట్ చేసావా? No sir, it's on the behalf of the school sir. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ School. ఓకే. సో మీరు ఫండ్ అయితే నువ్వు రైజ్ చేసేటప్పుడు Yes sir. ఎవరిని అడిగారు? Sir? ఎవరిని అడిగి డబ్బులు అడిగి తీసుకున్నారా? ఎవరెవరిని అడిగారు? So people nearby my locality sir. ఓకే. దీనికి అకౌంటబిలిటీ ఏంటి? Sir, as in I have been instructed by my school teachers to I have been instructed by my school teachers that we would be helping the Hudud cyclone people who have been affected by the cyclone. So I have collected the money from people whom I know and who are nearby my locality. I have given them to my class teacher sir. Then she has handed over to my principal, and then on behalf of the school, a few students along with the principal, we handed over the check to the then Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu sir. అది ఎలా ఖర్చు పెట్టారు? That I am not sure. మరి నువ్వు కదా పబ్లిక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుంది నువ్వు. Yes sir. మరి ఆ డబ్బులు నువ్వు సరిగ్గా ఖర్చు పెట్టావా లేకపోతే నువ్వే ఉంచేసుకున్నావా? Yes sir, I honestly వాట్ ఈస్ ద గ్యారెంటీ? guarantee for the people. అకౌంటబిలిటీ ఎక్కడ? ఎవ్రీ రూపీ ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు నువ్వు చేసిన పని మంచిదే, Yes sir. చీఫ్ మినిస్టర్కి ఇచ్చావు మంచిదే, నువ్వు ఆఫీసర్ అవుతావు, డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవుతావు, మళ్ళీ ఇటువంటి సైక్లోన్ ఏదో వచ్చింది అప్పుడు కూడా కలెక్ట్ చేస్తావా? Sir, I would within my available resources I would try to solve it sir. If the resources hadn't been enough, maybe then I would go for fund సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్ తెలుగులో అడిగినప్పుడు నువ్వు తెలుగులో ఆన్సర్ Okay. రైట్, బికాస్ నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి. సో ఇది ఎందుకనంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్స్ చెప్తున్నప్పుడు సడన్గా ఒక మెంబర్ తెలుగులో క్వశ్చన్ అడిగితే తెలుగులో కాకుండా నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చెప్పావు, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిడేట్ Okay sir. ఫ్రమ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ టు అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఇది కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. Yes. టోటల్గా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ నువ్వు ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఫేస్ చేయాలి. ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి, వర్కర్స్ దగ్గర నుంచి, స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి, విమెన్, ఎన్జిఓస్, ప్రెషర్ గ్రూప్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్, నీ బాస్, తర్వాత పొలిటీషియన్స్, మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ యువర్ డిస్టిక్, ఎంపీ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ యువర్ డిస్టిక్, ఇన్ని రకాల మనుషులతో డీల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక ఇష్యూ నుంచి ఇంకొక ఇష్యూకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనపడాలి. అది టెస్ట్ చేయడానికి రకరకాల క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. అది నువ్వు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతావో అది అడగరు, డెఫినెట్గా అడగరు. అండ్ యువర్ స్మైల్ ఈజ్ గుడ్, కీప్ స్మైలింగ్. ఇప్పుడు నవ్వేవు కదా, అలా మీ ఒక చిన్న స్మైల్ అనేది నువ్వు ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా కనపడుతుంది. కొన్ని అన్కంఫర్టబుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫేస్లో ఫ్రెష్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారా నేనేంటి. సో యువర్ ఎంట్రీ ఈజ్ గుడ్, రైట్. ఆ చేతులు పట్టుకోవడం వదిలేసేయండి, రిలాక్స్డ్గా అలా నార్మల్గా పెట్టుకో. స్మైల్ ఈజ్ గుడ్ బట్ కీప్ స్మైలింగ్. అండ్ యువర్ పోస్చర్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్, ద వే ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఈజ్ గుడ్. కాకపోతే when you are answering a question to a member, maintain the eye contact with other members also. Yes. Right. So ఇది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ హ్యాండ్ పోస్చర్ చేతులు అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రింగ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిన ఉందా? లేదు కదా. ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా ఏంటంటే చేతులు ఇలా వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి, రింగ్ తిప్పడం మొదలు పెట్టి చాలాసార్లు తిప్పుతున్నారు రింగ్, ఆ రింగ్ తీసారనుకోండి పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. ఆ హ్యాండ్ పోస్చర్స్ ఒకటి కరెక్ట్ చేసుకోండి. కూడా వేలుతోటి ఇలా కంఫర్టబుల్గా కూర్చోండి. అండ్ యు ఆర్ మై స్టూడెంట్. అండ్ ఇది ఊరికే ఫార్మల్ క్యాజువల్ ఇంటర్వ్యూలే, నాకు అంత సీరియస్నెస్ అవసరం లేదు అని అనుకున్నారు. No sir, మన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపస్ రాజమండ్రి స్టూడెంట్.
మై స్టూడెంట్ ఆల్సో సార్, ఐ హావ్ టాట్ హర్. అదే Here also. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ తీసుకొని అక్కడ బిఏ అక్కడ చదివింది. బిఏ అక్కడ తను బిఏ మీరు అడిగారు కదా క్వశ్చన్, హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివి రాజమండ్రి క్యాంపస్. ఈసారి అంటే సీరియస్గా ఎందుకు తీసుకోలేదని అనుకున్నారంటే, రేపు ఒకవేళ నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు చున్నీ కానీ దుప్పట కానీ క్లియర్గా తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే కొంచెం ప్రొఫెషనల్. అండ్ క్వశ్చన్స్ని రిసీవ్ బాగా చేసుకుంటున్నారు, క్వశ్చన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అండ్ కంటెంట్ కూడా బాగానే గ్యాదర్ చేస్తున్నారు. కొంచెం ఇనిషియల్ బాటిల్ నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే కంటెంట్ని పుంజుకుంటున్నారు, మధ్యలో క్లారిటీ మిస్ చేసుకుంటున్నారు. అదొక్కటి కొంచెం సరి చూసుకోండి. అదర్వైజ్ అన్నీ బాగున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్, చాలా బాగున్నాయి. అండ్ కంఫర్టబుల్గా కూర్చోండి. ఇట్లా మీరు ముందు కూర్చొని ఏదో డిస్కంఫర్ట్గా ఉన్నట్లు చూపించద్దు, ఎందుకంటే మీ కళ్ళల్లో అది కనిపిస్తుంది. మీ కళ్ళల్లో ఆ నర్వస్నెస్ అన్నది చాలా స్పష్టంగా కనపడకుండా కవర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. అలా కవర్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం, అందుకని కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవడం బెటర్. అండ్ సార్ చెప్పినట్టు కీప్ స్మైలింగ్, నవ్వుతూ ఉండండి, క్వశ్చన్స్ నవ్వుతూ ఆన్సర్ చేయండి, అందరి కళ్ళల్లో చూస్తూ ఉండండి. ఇవి చిన్నవి రెక్టిఫై చేసుకుంటే మంచి ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ. ఓకేనా? ఓకే, గుడ్ లక్.